all doing well today? Yep, so I'm happy to see you all. Right. So how's everything going, guys? Is everything going great today? Okay, so okay, good. So thank you for joining the class today. All right, so last time, our last discussion, we discussed about reading, skill 1, and now I'm gonna continue into reading skill 2. Actually, we have discussed at a glance ya. Kemarin kita udah discuss sedikit tentang skill 2 in reading, which is what is it last time? It's recognize the organization of ideas, right? Okay, let me share you. Okay, yes, last time we discussed about recognize the organization of ideas, which is we should know how is the main idea in each paragraph organized, right? Atau hubungan dari masing-masing ide pokok di setiap paragraf ya. Nah, last time we had discussed for the example in the box. Okay, let me make it. Can you see it clearly, guys? Bisa kelihatan ya? Okay, so yeah, last time I explained you about two passages there, which is the first main idea over there, give kind of explanation, and then the second main idea in the second paragraph give the main idea, which is it refutes or contradictory from the first paragraph. Nah, that's why the answer is D, refutes the idea in the first paragraph. So let's go into the exercises then. Okay. Right, so yes, over there, can you see it clearly, guys? Bisa kelihatan nggak ya? Is it too small? Not really, okay. Okay, so yep, you can try to answer number 1 and 2.
Somebody wanna try to answer maybe? Ada yang mau coba mungkin? Maybe Bravo, ma'am. Right, for number 1. How is the information in the passage organized? Jadi main idenya there are 3, ada 3 paragraf ya. First main idea for the first paragraph, conflict within an organization isn't always viewed as undesirable. Yang kedua, according to the traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization. And then the third, the interactionist view of conflict, on the other hand, sampai yang titik itu ya, change to occur. So, yes, this is every main idea, it's different. Yang pertama dibilang bahwa konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu hal yang tidak diinginkan. And then according paragraph 2 dibilang bahwa konflik itu membahayakan untuk organisasi, untuk sebuah organisasi. Nah, terus yang paragraf 3 dibilang bahwa konflik itu memegang dapat menciptakan fungsi yang penting dalam organisasi seperti itu. Jadi the question further is how is the information in the passage organized? So your answer is B. Yes, it's contrast ya, saling bertolak belakang ya atau berbeda ya. That's why the best answer is B. Okay, great. How about number 2? What type of information is included in the third paragraph? Jadi ini kita fokusnya ke paragraf ketiga aja ya. So what do you think, guys? The answer? Somebody wanna try maybe? Yeah, so in paragraph 3, it talks about the interactionist view of conflict ya. Disampaikan di situ bahwa konflik memegang peran penting juga dalam sebuah organisasi, begitu. So, what do you think, guys, the information? D. Sorry? Delta ya? Yeah. Yes, it's description of one of the opposing. Opposing is what? Do you know what is the meaning of opposing?
Somebody know maybe? Apa sih opposing artinya? Ada yang tahu maybe? Bertentangan. Bertentangan ya. Jadi sebuah deskripsi yang bertentangan dari view of conflict ya. Great. Jadi begitu ya, which is type of questions, jenis-jenis pertanyaan yang akan muncul seputar tentang organization of the idea. Ditanyain jadi bagaimana sih hubungan masing-masing paragraf itu, seperti itu. Atau mungkin nanti akan menanyakan informasi apa yang ada di paragraf 2 atau 3. Jadi nanti jawabannya tetap sama ya, bahwa paragraf 3 itu menyanggah dari paragraf 1 atau paragraf 3 bertolak belakang dengan paragraf 2, seperti itu sih. So, all right. Okay, so next for question. Yes, number 3 and 4. B, Miss. D for number 3. Bravo. Bravo. Okay, Yeah. how do you know that? Ada kata-kata is defined. Is defined. Is defined ya. Mendefinisikan gitu. So it's a definition. Okay, good. And then number 4. Number 4, how does the information in the third paragraph differ from the second? Bagaimana informasi di paragraf ketiga berbeda dari informasi yang ada di paragraf kedua? Any idea? Wondering. Jadi kita fokusnya di paragraf 2 dan ketiga aja ya. Again ya, you don't have to read all of those. Just take a look. So it's my personal experience, guys. So if I feel confused with the what is the passage tells about, so you just read for the first sentence in each paragraph. Udah itu aja. It's because mostly of the passage it tells about that, right? Karena main idenya kan, as I said before, that it mostly in the beginning of the paragraph, right? Ya udah. Jadi dibaca aja. Sekarang kalimat pertama yang ada di paragraf kedua ya. In a theory, a standardized itu lalalala, right? And then paragraf ketiga, in practice it has been possible. So actually you've got two different words, right? Theory and practice. Nah, ya udah, jadi mana kira-kira? A, B, C, or D? C. How do you know if it is C? Because in C, its present real information is menunjuk ke in practice. Rather than a premise yang
a premise itu yang di paragraf 2 yang in theory. That's true. Yes, yes, that's right. So again, yeah, we should find the synonym as I mentioned before. So premises theory, guys. It's only apa ya? Apa ya? Yeah, it's a theory aja begitu. Sinonimnya theory is a premise. So yes, the best answer is C. Gitu ceritanya, right? Good. Okay, so let's go ahead. This one. Number, yes, 5 and 6. Somebody want to try maybe? Susah kah guys? Is it so hard? Susah ya. A, Miss. Number 1 is A. Why? Because of what? Because of you. Nah, selain because of you, because of what? Okay, so let me tell you ya. So again, we should focus on the first sentence. Jadi yang pertama, the largest lake in the western United States is sampai titik ya. Terus paragraf 2, although the Great Salt Lake is fed by freshwater stream. Jadi walaupun airnya itu mengalir dari aliran air yang segar, tapi kan namanya itu lake ya. Lake is danau, right? Like Sarangan Lake, Toba Lake, right? Nah itu airnya harusnya kan nggak asin ya. Nah tapi here Great Salt Lake, the water is saltier than the ocean of the world. Jadi airnya itu lebih asin dari samudra, dari lautan di dunia. Then paragraph 3, the third paragraph said that the Great Salt Lake ukurannya itu bisa sangat besar gitu dari ukuran normalnya, right? Nah, dan ukurannya itu tergantung dari
cuacanya ya. Nah, dari situ, so the best answer is A ya, unusual characteristic. Okay, what about number 6? Any idea? A, ma'am. How the size of the lake affect weather condition? Kalau yang A itu bagaimana ukuran danau mempengaruhi cuaca ya. Gitu. Jadi di I think it's same ya. You can imagine like in Sarangan, if the weather is during the rainy season, airnya kan mesti penuh ya, kan naik ya. Sedangkan kalau di musim kemarau surut kan, akhirnya kan mempengaruhi lebarnya kan, luasnya dari danau tersebut. I think it's same like what the Great Salt Lake. What is it? The size of the Great Salt Lake. Jadi yang mempengaruhi ukurannya itu, yang ukurannya mempengaruhi cuaca apa cuaca mempengaruhi ukuran? Cuaca mempengaruhi ukuran. Yes, that's right. Ukuran. Cuaca mempengaruhi ukuran. Jadi jawabannya yang mana? B. Ya, that's great. Seperti itu ya. Okay, good. So, let's go ahead. Kita lanjut into. Is there any other exercises? Let's take a look. Nah, here now is review skill 1 and 2 ya. Ini masih basic banget. Yes, it's still basic, which is skill 1 is find the main idea. Then skill 2 is recognize the organization of the idea. Boleh dikerjain number 1 and 2? Pinjit. Ya.
Somebody wanna try? Number 1? C, ma'am. Number 1, C. How do you know? Di situ can be based on the sun or on the moon. Terus yang solar itu Kita ambilnya dari dijelaskan mana nih? Kita ambilnya dari yang kalimat mana? pertama. That's good. Kalimat pertama yang ada di which is common types of calendar can be based on the sun or on the moon itu ya. Ya, And that's for the first paragraph. And then paragraph kedua, the lunar calendar is synchronized of the lunar month rather than the solar year. Begitu ya maksudnya. iya. So there are actually two different ya. With jadi basisnya itu berdasarkannya itu beda gitu. So that's why the best answer is C. Ah, yang mana? C. C apa B? C. C ya. Charlie ya. Ya. Okay, good. Thank you. And then number 2? Maybe B, Miss. B. Number 2 B. Organizationnya berarti yes ya. It's two types of calendar are described. Good, that's good. Okay, let's go then here. Number 3 and 4. Let me make it smaller. Okay. Hand chat. Can you see it clearly, guys? Bisa kelihatan? Kelihatan Bisa, satu? Miss. Bisa ya? Oke. Somebody want to try maybe? A. Number 3, A. Iya. Okay. Which of the following expresses the main idea of the passage? Itu paragrafnya dilalah banyak loh ya. Ada 4 ya. Jadi masing-masing kalimat pertama di setiap paragraf kita harus combine it, right? Your answer is A. Vaccine provide immunity to specific disease. Gitu. Any other answer maybe? Maybe C, Miss. Vaccine are derived in different ways. Any other? Lainnya mungkin? Yes, actually there are how many ways guys or how many types sih sebenarnya di situ tertulis? Ada banyak ya.
what is it ya? Tipe-tipe vaksin ya. Nah, jadi what is it? It tells about a lot of types of vaksin. Ngomongin vaksin ya, kita juga punya nowadays, especially in our real life, yes, there are a lot of vaccine. So, yes, so the best answer is C, yeah. Derived. Do you know what is derived, guys? Are derived in different ways. Diberikan ya. Jadi vaksin diberikan dalam beberapa cara yang berbeda. So the best answer is C. Okay. What about number 4? Nah, itu tipe vaksin yang ada di paragraf itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3, Miss. Sorry? 3. 3 or 4? Kalau 3 yang mana aja? Kalau 4 apa aja? Halo? Oke, so yang pertama, the most basic class. Nah, itu berarti itu kan 1. Yang kedua, a second type of vaccine. Berarti 2. Terus yang ketiga, a final type. Berarti ada 3 ya. So, 3. yes, it is. Yes, the answer is 3. Nah, ada yang nemuin 4 itu taunya dari mana coba? Maybe I can help you. I cannot find any 4 word. Maksudnya tulis itu 4 sebenarnya saya justru nggak tahu ya. So the best answer is 3 ya. Oke. Lanjut ya. Yes, Please ma'am. let me know ya. Kalau ada yang mau tanya, feel free to ask guys. Santuy pokoknya sama Miss Eva tuh. Gak ada yang mau tanya, ya udah japri deh ya nanti ya. Kalau mau tanya ya. Oke. Alright, again ya, number 5, 6, 7. D. Number 5. Alhamdulillah. Number 5, B. Bravo, apa delta? D. Delta. Delta ya. Oke. A definition of hoax. Wow, taunya dari mana nih? Dari paragraf pertama, a hoax unlike an honest error is a deliberately concerted bla 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 bla. Keren. Yes, that's true ya. Right. So it's what is it? It defines something gitu ya. Apa sih hoax itu? Right. So it's D. Okay, and then number 6. The outer main point is that nggak kelihatan ya yang D ya. Coba Yang D. tambahin. Gitu kok ya diem-diem baik sih guys. Oke, apa? Udah kelihatan? Ya, ma'am.
Oke. Ada yang nemu maybe number 6? Amen. A ya. Various Yes. types of hoaxes have been perpetrated. Apa sih artinya perpetrated itu? Perpetrated. Telah dilakukan. Yes, that's great. Well, thank you ya for helping me. Yes, perpetrated is yang sudah dilakukan ya. Betul. Terus taunya kok jawab yang itu kenapa nih, Mbak? Iya ya, it's based on the passages paragraph 2 di situ ya ditulis bahwa famous scientific hoax. Nah, itu occurred in 1912. Nah, jadi banyak jenis-jenis hoax yang sudah dilakukannya ya. Nah, di bawahnya itu kalimat pendukung supporting sentences-nya di situ sudah tertulis tentang human school, jawaban, dan lain-lain. Disitulah sudah banyak. So the best answer is A. Gitu. What about number 7, guys? Somebody has the answer, maybe? Second paragraph includes apa? A. A. Kenapa kok jawabnya A? Di paragraf 2 ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya ya, atau kind of hoax yang dilakukan ya, begitu maksudnya? Ya. Yes, that's true. So the best answer for number 7 is A. Begitu ya. Jadi ilustrasi untuk mensupport dari paragraf 1. Karena paragraf 1 bilang a hoax adalah bla. Nah, terus di paragraf 2 memberikan contoh ya atau ilustrasi. Oke. Great, good. Oke. So far any question? Gak ada. Nah, kita lanjut ya. Now we go into directly answered question. So, jadi begini. I'm sure that you've got this theory ya since when you were in the elementary, middle school, high school. Jadi di teori reading itu ada teorinya tersirat dan tersurat. Nah, semoga masih ingat ya. Nah, yang directly itu, I'm gonna ask you, directly itu masuk teori yang tersirat apa tersurat? Tersurat. Tersirat. Ayo, terus oke, let me write ya. Jadi kalau tersurat itu ada apa enggak? Ada. Ada. Ayo yang jawab. Bantu jawab ya. Tersurat itu berarti ada apa enggak? Ada. Tertulis gitu loh maksudnya. Ya enggak? Iya, Mem.
Jadi ini adalah directly atau tersurat, tertulis itu di paragrafnya. Kalau tersirat berarti Tidak nggak ada ya. Secara tidak langsung tuh nggak ada gitu loh di situ. Jadi ya nggak ada. So, ini indirectly gitu. Ini nanti teori ini ada ya sampai untuk yang indirectly, I mean. Yang sekarang kita bahas ini adalah yang kita bahas sekarang ini adalah yang directly atau tersurat. Oke. Nah, udah sampai di teori yang ini udah menuju yang lumayan medium skill ya. Jadi, for skill 3, answer stated detailed questions correctly. Menjawab pertanyaan detail secara benar gitu. Nah, tipe-tipe pertanyaan yang muncul itu apa, Miss? Nanti di sini. Oke, wait, let me write here. Oke, jadi tips and tricksnya kalau ada nemu soal yang directly, so first let me write. Again, no need to read, nggak perlu dibaca paragrafnya ya. Oke, terus find keywords from the question. Oke. Terus habis gitu apalagi Miss ya? Habis setelah kita tahu kata kuncinya yang ada di paragraf, jadi langsung aja nanti menuju ke paragrafnya langsung. Macet guys, kagak bisa ini. So no need to read passages and then find the keywords from the questions and then you just go ahead directly to the paragraph ya. Okay. And then directly from the keywords, I mean begitu. Jadi setelah kita menemukan kata kunci di pertanyaannya, kita langsung bawa ke paragrafnya. Go to passages, right? Okay. So, like example ya, question yang ada di kotak itu, number 1. Kata kuncinya tuh apa guys? Halo? Somebody wanna help me to answer? Kata kunci dari nomor 1, soal nomor 1 itu apa ya? Lokasi dari William. Yes, so that's the keywords. Nah, langsung aja menuju ke paragraf nanti, lokasi. Kan otomatis kan kita biasa langsung pretelin kan, nyari kata Williamsburg. Nah, Williamsburg begitu kan ya. Nah, tapi terus cari aja yang menunjukkan bahwa lokasinya ada di mana, seperti itu. Kayak di situ kan kalimat pertama sudah ada, Williamsburg is a historic city. Lalala, seperti itu ya. Nah, coba hapus dulu. Nah, itu nanti adalah yang menjadi yang mempermudah kita untuk menemukan jawabannya. What about number 2, guys? Kata kuncinya apa? Jamestown ya. So, langsung aja menuju ke paragraf nih. Misalnya udah nemu kata Jamestown, right?
Sudah lagi enggak nih? Nah, ini ada kata Jamestown seperti itu. So, nggak perlu dibaca, right? Nah, dengan menemukan kata kunci dari pertanyaan ini juga yang akan mempermudah kalian untuk menemukan stated detail question gitu. Jadi karena di paragraf tersebut sudah ada, nah udah itu nanti akan menjadi jawabannya. Kita coba yuk number 1 and 2 aja yuk. Kira-kira number 1 apa nih? Lokasi Williamsburg, gitu kan ya. Tapi lagi-lagi ya, jangan dicari sama plek dengan apa yang ada di paragraf ya. No way. Nggak akan semudah itu Ferguson untuk TOEFL ya. Jadi dicari sinonimnya. Delta, ma'am. Yes, taunya dari mana? Jangan gara-gara itu ada coretannya ya. Jadi coba. Oh, So, it's between eroded two on. rivers. Right, between two rivers, right? The York and the James, right? Good. So the best answer is D. Okay. Terus number 2, Jamestown ya, kata kuncinya. Nih, sama ada lagi nih. Nah, wes, yang mana nih kira-kira jawabannya? Jadi apa sih Jamestown itu, gitu kan ya? Any answer? Ada yang bisa jawab? Maybe number 2. Jadi dari gini, kan sudah ketemu kalimatnya ya. Jadi kita katanya ya, kata Jamestown itu terus kita harus baca satu kalimat penuh ya. Berarti begini, it was settled by gitu kan ya. Sampai nih. Nah, kira-kira jawabannya apa? It was settled by English colony in 1630. 60 years after the first permanent colony in America was settled in Jamestown. Jadi, the best answer is The first C. permanent English. Gitu ya. Right. Jadi, best answer is C, was the first permanent English colony in America. In America. Okay, so I hope everyone will a little bit get pencerahan biar glowing dalam menghadapi soal reading. Let me know ya guys, what is it, if you still have any difficulties. So next meeting, let's try to rebuild together. Okay, so thank you so much for joining the class today. Thank you for everyone. Thank you, Mas Cita. So let's take a rest. So I'm gonna see you tomorrow, inshallah. Right. Catch up later. Bye-bye, guys. Oke, thank you, Sefa. Oke, jangan lupa absennya. Terima kasih dan see you next